Government's first 180 days focused on democracy, good governance, PMO spokesperson. Saudi Crown Prince invites PM Tariq Rahman to visit Saudi Arabia. Local government polls to be completed within this fiscal year, Mir Shahe Alam. Assalamu alaikum. This is Nazrul Islam Babu welcoming you all to Evening News. You have just heard the I Guess United headlines. Now let's move on to the details. The spokesperson of the Prime Minister Office, Mahdi Amin, has said BNP government has been on a relentless journey to consolidate democratic values, ensure good governance, and fulfill its election pledges during its first 180 days in office. He said this while speaking at an exchange of views with journalists marking 180 days of the government at the Shapla Hall of the Prime Minister's Tejgaon office. He highlighted a series of welfare, economic, administrative and institutional initiatives taken during this period. Mahdi said the government's journey, guided by the principle of Bangladesh First, has focused on accountability, transparency and people's welfare with Allah's blessings as it works to build a prosperous, self-reliant and welfare-oriented Bangladesh. The Prime Minister's Office spokesperson elaborately presented statistics on the government's activities and achievements over the past 180 days as well as and future plans. সরকারের এই 6 মাসে সবচেয়ে যেটা ডিফারেন্ট একটা বিষয় চোখে পড়ার মতন সেটা হচ্ছে নির্বাচনী ইশতেহারকে ধারণ করে সেখানকার প্রতিটি প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য অবিরত কাজ করে চলেছে। আমরা দেখেছি এই 6 মাসে সুদৃঢ় গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ কিভাবে সরকারের প্রতিটি কার্যক্রমে অনুরণিত হয়েছে। Saudi Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud has invited Prime Minister Tariq Rahman to visit Saudi Arabia to discuss ways to strengthen bilateral relations and exchange views on regional and international issues. Saudi Ambassador to Bangladesh, Dr. Abdullah Zafar H. bin Abiyah, handed over the invitation letter to Tariq Rahman during a meeting at the Prime Minister's office in the Secretariat on Monday. In the letter, the Saudi Crown Prince expressed his country's keenness to further strengthen bilateral relations between Saudi Arabia and Bangladesh in areas of mutual interest with a view to fulfilling the aspirations of the two countries and their brotherly peoples. The date and schedule of the visit will be determined at a mutually convenient time through diplomatic channels according to the invitation. Algeria State Minister Mir Shahe Alam has said that local government elections at city corporations, municipalities, Zilla Parishads, Upazilla Parishads and Union Parishads will be completed within the current fiscal year. He said this to reporters after a review meeting of departments, agencies and institutions under the Local Government Department and the Rural Development and Cooperatives Department. He said funds have already been allocated in the current fiscal year's budget for holding elections at the 5 levels. He further said the Election Commission has started initial preparations while the government has estimated that around Taka 6,000 crore will be needed to complete the elections. The State Minister said the timing of the elections would also depend on the financial situation. ICT Chief Prosecutor Aminul Islam has said that Bangladesh does not know under what status deposed Prime Minister Sheikh Hasina is staying in India. He also mentioned that necessary steps have been taken to bring her back through legal procedures. Aminul Islam made these remarks in response to journalists' questions in the morning. Meanwhile, journalists Shamol Dotto, Mojammel Babu and Farzana Rupa have been ordered to appear before the tribunal for making inciting statements in various media outlets during the July uprising. On the other hand, in 2013, the tribunal sentenced Maulana Abul Kalam Azad to death in a 1971 crimes against humanity case while he remained a fugitive. However, following the fall of the Army League government on August 5, he came out publicly and appealed to the government to suspend the death sentence. Today was the hearing for this appeal. আমরা কাউকে টার্গেট করে আমাদের শুনানি না, আমরা আইন অনুযায়ী যেটুকু যা বক্তব্য তাই আইন অনুযায়ী কোনো আপিল 30 দিনের পরে মেনটেনেবল না। এই পর্যন্ত ট্রাইব্যুনালের জাজমেন্টের বিরুদ্ধে
30 দিন পরে মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরে কোনো আপিল এই পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয় নাই এবং আমরা বিশ্বাস করি যে এই আপিলটিও যেটা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ফাইল করেছেন এইটিও রক্ষণীয় নয় এবং এটাও ডিসমিস হবে। বাংলাদেশের ইতিহাসে কোনো নজির নেই, বিশ্বের ইতিহাসেও সেরকম কোনো নজির নেই যে সমস্ত জায়গায় কমন ল অ্যাপ্লিকেবল, যে কোনো আসামিকে এভাবে না শুনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। আমাদের মৌলানা আবুল কালাম আজাদের কেসের ক্ষেত্রে আমরা যেটা বলবো, ওনার উপরে অন্যায় করা হয়েছিল সে সময় মৃত্যুদণ্ড দিয়ে, সেটার আমরা ন্যায় বিচার চাই। Irrigation Minister A&M Al-haj Mohammad has stated that initiatives are being taken to simplify visa policies to increase study opportunities for foreign students in Bangladesh. The minister said this while speaking at a seminar held at a hotel in the capital at noon. আমরা নিউ রিক্রুটমেন্টের দিকে যাচ্ছি। আমাদের স্কুলে গভর্নমেন্ট স্কুলে রিক্রুটমেন্ট পিছিয়ে আছে, সেটার জন্য আমরা পিএসসির সাথে উই কিপ অন কানেক্টিং উইথ দ্যাম এবং কিছু কিছু করে পাচ্ছি। আমাদের কলেজের শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে, সেটাকেও আমরা অ্যাড্রেস করছি। অ্যাজ এ হোল আজকে তো দেখলেন প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি তাদের ক্রস বর্ডার এডুকেশন হতে শুরু করে তাদের রিসার্চ বাড়ানো, সেগুলিকে আমরা অ্যাড্রেস করছি। আমরা পাবলিক পরীক্ষা অ্যাক্ট 1980 অ্যাক্টকে পরিবর্তন করেছি। ইট মিনস 180 ডেজ হচ্ছে আমাদের আগামী দিনের চলার পথে শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সকল পরিবর্তন করা দরকার সেগুলির দিকে আমরা অ্যাড্রেস করছি। Water Resources Minister Shahiduddin Chaudhary Annie on Monday said Bangladesh does not want its friendly relations with neighboring India to deteriorate over the long-pending Tista water-sharing treaty and urged New Delhi to take Dhaka's interest into account while pursuing its own. Annie made the remarks while speaking as the chief guest at a seminar titled Sustainable Management of the Tista River, organized jointly by the Ministry of Water Resources and BUET's Department of Water Resources Engineering at the BUET Academic Council building in the morning. He also said the Tista project is a major initiative and the government has already participated in several seminars and consultations since the election to gather opinions from experts. Commerce Minister Khondokar Abdul Muqtadir has said that the textile sector's export from the country can be doubled if the experiences and capabilities of China and Bangladesh are utilized in a joint venture. He said this while participating in the China-Bangladesh Textile and Fashion Conference held at the JDPC Auditorium in the capital in the morning. At this time, the minister expressed expectations to further strengthen Bangladesh's textile and fashion sector through cooperation with China. During the conference, the minister also spoke about plans to increase jute exports to China. ভোকেশনাল সেন্টারগুলি আর মাশরুম গ্রোথ না করে টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটগুলি আমরা বিশেষত চাইনিজ কারিকুলামের সাথে এটাকে অ্যালাইন করতে চাই। আমরা দেখতে চাই আমাদের এখানের একটা প্রপার রিভিউ করে যে আমাদের কারিকুলামগুলি কোন জায়গায় আছে, ম্যানমেড ফাইবার ভ্যালু এডিশনে যাওয়ার এবং সেখান থেকে আমাদের যে 38-39 বিলিয়নের এক্সপোর্ট সেটাকে অন্তত দ্বিগুণ করার এখনো পর্যাপ্ত সুযোগ আছে। Before ending, let's have a look on the iGas United headlines once again. Government's first 180 days focused on democracy, good governance, PMO spokesperson. Saudi Crown Prince invites PM Tariq Rahman to visit Saudi Arabia. Local government polls to be completed within this fiscal year, Mir Shah Alam. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates over NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondhar Khobor, will be in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.